ese waba ujya wibaza cyangwa se warigeze wibaza uburyo iri soko rya forex market ribaho? Waba ujya wibaza se igituma igiciro muri forex market gihindagurika rimwe na rimwe kikaba cyazamutse ubundi kikaba cyamanutse? Waba ujya wibaza se abantu bakora iyi business ya forex trading abaribo n'ingano y'amafaranga baba bafite n'igituma igiciro muri iri soko gihindagurika isegonda ku isegonda, umunota ku munota, isaha ku isaha, umunsi ku munsi, icyumweru ku kindi, ukwezi ku kundi, cyangwa se umwaka ku wundi? What's up my fellow traders? Urakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, the place where all Rwandan and Burundian traders learn. Muri iyi video ye kugusobanurira neza buri umwe uwo ari we wese uba muri forex market, urasobanukirwa neza amaguru atandukanye y'abantu akora iyi business ya online forex trading, uranabasha gusobanukirwa neza ingano y'amafaranga bose baba bafite, ndetse unamenye neza igituma igiciro cy'amafaranga kiba gihindagurika buri kanya muri forex market. Alright, nge nitwa Burino Inyase Gakwerere, ura subscribe na like kugira ngo utazajya ucikanwa na buri somo ryose buri uko turishyize kuri iyi channel. Reka dutangire isomo rya mbere, igice cya 8. Abantu bose bakora forex trading, forex market players. Muri iri somo ugiye gusobanukirwa neza itandukaniro riri hagati y'abantu baba muri iyi forex market n'icyo baba bashaka. Alright, abantu bose dusanga muri forex market bigabanijemo ibice by'abantu bakora trading y'amabiliyoni y'amadolari ku munsi kugera bakora trading y'amajana y'amadolari ku munsi. Ibi banke binini ku isi nibyo bikora iri soko rya forex market. No kuvuga ko amabanke manini ku isi ya mbere nibo ba nyiri soko rya forex market kuko nibo barirema. Central banks z'ibihugu cyangwa se amabanke y'amagavumenti, urugero nka Beneri, nabo baza muri iri soko ariko ntago bo bahoramo. Uruhuririkane rw'abantu bose bakora iyi business ya forex trading ruturuka ku banke binini ku isi rukamanuka rukajya kuri banke ntoya cyangwa se banke z'ibihugu, rukajya ku makampani manini ku isi y'ubucuruzi, rukajya ku makampani akora ishoramari, rukamanuka rukajya kuri retail forex brokers cyangwa se aba brokers, bikagenda bikagera kuri twebwe aba retail traders cyangwa se abantu batrading amafaranga yabo ku giti cyabo. Alright, forex trading cyangwa se forex market ubyitegereje neza imeze nka piramide icuritse, aho mu gasongero ka piramide haba hari ibi banke binini bya mbere ku isi, kandi akaba ari nabyo biba bifite ibifaranga byinshi, bikagenda bikamanuka bikagera ku ndiba ya piramide ahaba haherereye rubanda nyamwinshi ruri mu bihugu bitandukanye byose byo ku isi baba bakora trading y'amafaranga yabo kugira ngo babone inyungu. Reka turebe amagurupu atandatu y'abagize iyi forex market uko bagenda barutanwa n'ibyo baba bakoramo hano muri forex market. Umwanya wa mbere tuhasanga amabanke manini ya mbere ku isi cyangwa se super banks. Izi banke nini za mbere ku isi nizo zikora rino soko rya forex market. Barirema iyo barimo guhanahana amabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari hagati yabo, cyangwa se barimo guha abakiriya babo amafaranga, urugero barimo kuyaha ama institution, ibi company binini bya mbere ku isi se n'ama corporation. Noneho uko guhanahana ivyo bifaranga biri mu mabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari nibyo bya mbere bituma igiciro muri forex market gitangira kugira urugendo runaka gikora, kikaba cyava hamwe kikajya handi. Iyo ibyo bibaye niho igikorwa cya mbere cya trading yita gitangirira. No kuvuga iyo liquidity cyangwa se ayo mafaranga y'ibyo bibanke niyo yo bakoze transaction bayahanahana, niho urugendo rwa currency runaka rutangira kubera muri forex market. Ibyo bifaranga izo banke zihanahana nibyo bihita birema ihindagurika rifatika rigaragara n'amaso muri forex market. Urugero rw'izo banke nini za mbere ni nka banke yitwa Citibank, yitwa UBS, yitwa JP Morgan, yitwa Goldman Sachs, yitwa Barclays, yitwa HSBC hamwe n'iyitwa Deutsche Bank. Izo nizo banke za mbere ziri on top y'iyi forex market, nizo ziyiremo. Wagiye ku mwanya wa kabiri, ku mwanya wa kabiri tuhasanga amakampani manini ya mbere ku isi akora ubucuruzi. Aya makampani manini ya mbere ku isi
hamwe n'izindi business of course nini za mbere ku isi zinjiramo hano muri forex market mu gihe baba bashaka kwishyura ibicuruzwa runaka cyangwa se serivisi runaka, noneho bakaba bashobora kugura currency runaka babona ifite agaciro kari hejuru gashobora kurinda amafaranga yabo cyangwa igishoro cyabo. Aya makampani ntago aba ari muri business ya forex trading, babikora barimo kwishyura ibicuruzwa runaka cyangwa se serivisi runaka mu buryo busanzwe bwo gukora business. Izo kampani z'ubucuruzi nini za mbere ku isi ni za kampani ziba zikora exportation cyangwa se importation y'ibicuruzwa mu bihugu byo hanze. Binjira muri forex market bakaba bashobora gukora trading bagira ngo bagabanye birinda ihindagurika ry'ibiciro rishobora kuba mu gihe barimo gukora icyo gikorwa cyo kwinjiza ibicuruzwa se cyangwa se gusohora ibicuruzwa mu bihugu runaka. Ibyo iyo babikoze bituma habaho ihanahana ry'amacurrencies, noneho bikaba byatuma hari impinduka runaka nazo ziba muri forex market bitewe na currency runaka babikoreyeho. Urugero, amakampani nka Apple na Microsoft bashobora kwinjira hano muri forex market bakora exchange cyangwa se bagatanga amafaranga menshi y'amadolari bakagura nk'amayeni, amafaranga yo mu Buyapani, mu gihe bagura ibicuruzwa runaka mu Buyapani, kubera ko baba bizera ko ifaranga runaka ari ryo ryiza ryo kurinda igishoro cyabo mu gihe bakora icyo gikorwa cyo kugura products runaka cyangwa se service runaka muri icyo gihugu. Right? Urundi rugero, kampani ikora imodoka y'Abadage ishaka gukora export cyangwa se gusohora imodoka zayo mu Budage izijyana muri Amerika. Iyo iteganya kwakira miliyoni 10 wenda z'amayero z'ibiyo bacuruje mu mezi 3 kuri kalendari y'amezi 3 ya kampani akurikira, kugira ngo birinde itarya agaciro k'idolari rishobora kuba bikaba byakwafetinga amayero bazakira mu gihe habayeho exchange y'amayero n'amadolari, bashobora kugenda bakajya muri forex market bagaseringa cyangwa se bakagurisha miliyoni 10 z'amayero muri forex futures market. Ibyo nabyo bikaba byagira impinduka bikora muri forex market. No kuvuga ano makampani yinjira hano muri forex market bimeze nk'uburyo bwo kwirinda kugira ngo ibicuruzwa batanze nihabaho exchange ntibakira amafaranga bishyuwe adafite agaciro. Babikora mu buryo bwo kwiprotectinga, ibyo bituma binjira hano muri forex market. Ntabwo baba bashaka inyungu cyane. Umwanya wa gatatu tuhasanga central banks cyangwa se amabanki y'ibihugu, kubera ko banki z'ibihugu arizo zikontorora itangwa ry'ifaranga ry'igihugu, bagira akamaro kenshi hano muri forex market. Rimwe na rimwe amabanki y'ibihugu yinjiramo hano muri forex market mu gihe batanyuzwe na exchange rate runaka y'ifaranga ryabo uko ihagaze. Hari igihe bashobora kuba batanyuzwe nuko igiciro cy'ifaranga ryabo cyangwa exchange rate y'ifaranga ryabo iri hejuru cyane cyangwa se iri hasi cyane, noneho bakinjiramo hano muri forex market bagira ngo babishire ku murongo kubw'inyungu z'ubukungu bw'igihugu, kugira ngo batume exchange ikomeza kubaho uko babishaka. Mu gihe wenda banki z'ibihugu zibona ko currency yabo iri hejuru cyane cyangwa se iri hasi cyane, bashobora kwinjiramo hano muri forex market bakaba bakora igurisha cyangwa sigura ry'ifaranga ryabo kugira ngo batume habaho exchange rate runaka bashaka ku ifaranga ryabo. Ingero z'amabanki runaka y'ibihugu ni nka US Federal Reserve Bank yitwa Fed, tuhasanga European Central Bank ECB, tuhasanga Bank of England BOE, tukasanga Bank of Japan, tukanasanga Bank of Canada. Urwo ni rwo rugero rw'ama Central Bank cyangwa se amabanki y'ibihugu. Nko mu Rwanda ni Banque Nationale du Rwanda, Beneri mu Burundi ni Banque de la République du Burundi. Aha niho dusanga Reserve Bank ya Australia, tukasanga Reserve Bank ya New Zealand, tukasanga Swiss National Bank hamwe na European Central Bank. N'ibindi bihugu bitandukanye ku isi bigiye bifite Central Bank zabyo. Banki y'igihugu izwi cyane mu kwinjiramo hano muri forex market ni Bank of Japan cyangwa se banki y'Abayapani, bitewe nuko ubukungu bw'Ubuyapani bugendera kuri export cyangwa se kohereza ibicuruzwa mu mahanga. Iyo yen ni ifaranga ry'Abayapani ridafite intege mbese riri weak cyangwa se rifite agaciro kari hasi, bibafasha gutuma habaho export.
mu kohereza ibicuruzwa mu mahanga. Tuvuge nk'urugero, iyo banki y'Ubuyapani ibonye hano muri forex market yen ririmo kugira imbaraga cyane ugendeye ku idolari, ubwo ni USDJPY, cyangwa se ugendeye ku euro ubwo ni EURJPY, bahita binjiramo hano muri forex market bakaba bakora sell cyangwa se bakagurisha amayeni bagendeye ku madolari n'amayero kugira ngo bace intege iyeni, noneho habeho export. Icyo gikorwa cyo kwinjiramo kwa central bank z'ibihugu iyo kibaye bihita bituma abatraders b'ama institutions nabo bahita bakurikira bakinjiramo bagakora exchange bagendeye ku byo central banks z'ibihugu zakoze. Iyo mikino ibirimo kubera hano muri forex market yituma ibiciro bigenda bihindagurika hano muri forex market. Noneho n'abaritail traders natwe twaba dushobora kwinjiramo tukaba twaribyaza inyungu. Ku mwanya wa kane tuhasanga abashoramari b'ama institutions. Ubwo no kuvuga na abantu bafite ama institutions yabo akora ishoramari, nabo tubasanga hano muri forex market. Ahangaha tuhasanga ama company akora ishoramari, ya ma company ari on top manini ya mbere ku isi akora management y'amafaranga, hamwe n'ama company y'abantu ku giti cyabo akora ishoramari, urugero nka Fidelity Investments, BlackRock, za Vanguard n'izindi nyinshi. Ayo ma company nayo ashobora gutuma habaho umuvinga kwa forex market iyo barimo guhanahana amafaranga na bya bibanki binini twabonye baba babereye abakiriya. Izi company zikora ishoramari ziba zarahaye akazi abatraders bicaye mu maofisi yabo, binjiramo hano muri forex market bakaba bakora trading nk'abakiriya ba bya bibanki binini twabonye imbere hejuru barimo guhanahana amafaranga. Institution imwe cyangwa se hedge fund imwe tazibagirana mu mateka yasize ibigwi mu mateka mu mwaka w'1992 ni hedge fund yitwa George Soros Quantum Fund, yakoreye inyungu ingana na biliyoni 1 igihe bakoraga igurisha cyangwa se sell y'pound, British Pounds cyangwa se GBP. Icyo gihe George Soros yahise amenyekana bise nk'umugabo wakenesheje banki y'Abongereza. Icyo gihe yitwaye biliyoni y'amadolari. Kugeza ubu ngubu George Soros ni umubiliyoniya, binavuga ko ariwe mu trader wa mbere w'umuherwe wa mbere ku isi. Alright, twagiye ku mwanya wa 5 guys, ku bantu dusanga muri iyi forex market. Ku mwanya wa 5 muri urwo ruhuririkane rw'abantu baba hano muri forex market tuhasanga aba forex brokers. Bitewe n'izamuka ry'ababrokers ba online niryo ryatumye forex trading noneho ibasha kugaragara ku muntu ku giti cye, akaba ashobora kwinjira hano muri forex market agakora trading ku giti cye ashaka inyungu. Mu bihe byashize abantu bakize cyangwa se babaga bafite ibifaranga byinshi nibo bashoboraga kwinjira hano muri forex market bakaba bashobora gukora trading, ariko kugeza ubu ibintu biratandukanye aho ababrokers bashobora kwinjiza umuntu ku giti cye muri forex market aho baziye. Ukuvuga ko mbere iyi forex market cyangwa se iyi business ya forex trading yakorwaga n'abantu bifite bafite ibifaranga byinshi, bashoboraga kugenda bagakora trading n'amabanke bakaba bashobora kugira gute byaza umusaruro rino soko. Ariko aho aba brokers ba online baziye bagatuma umuntu ku giti cye ashobora kwinjira muri no forex market bamufashije, ibintu byahise bitandukana. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu umuntu wese ufite ubumenyi ashobora kwinjira hano muri forex market akabyaza umusaruro rino soko. Forex brokers ni iki? Forex brokers ni ama company aha uburyo abaritail traders bwo kubasha kwinjira muri online forex market, noneho bakaba bashobora kugura cyangwa se kugurisha amafaranga y'ibihugu bitandukanye ku isi bifashishije computer na smartphone kubw'ingufu za internet bashaka inyungu. Buri umwe uwo ari we wese ubu nonaha ubifitiye ubumenyi ashobora gufungura trading account kuri forex broker, noneho akaba yagura cyangwa se akagurisha ifaranga rya buri gihugu ashatse online agendeye ku mafaranga make afite, ubundi agakorera inyungu. Forex brokers baha retail traders iberegiri hejuru cyane, ibemerera cyangwa ibaha uburyo bwo kugura cyangwa se kuba babona inyungu iri hejuru cyane y'umurengera mu gihe bafite capital ntoya. Mu masomo akurikira nzagusobanurira neza leverage cyari cyo. Habaho ubwoko butatu bw'aba forex brokers.
ari ubwo market maker brokers, ICN brokers hamwe na STP brokers. Reka turebe ubwoko bwa mbere ari bwo bw'aba market makers brokers. Icyari cyo market maker brokers, aba brokers bo ubwabo nibo bashyiraho icyitwa bid na ask price, cyangwa se ari byo igiciro cyo kuguriraho no kugurishirizaho amakarensi y'ibihugu. No kuvuga ko ubwo iyo ukora trading ukoresha ubwoko bw'aba brokers, iyo ukoreye amafaranga bo baba batakaje amafaranga, noneho wahomba ubwo bo baba bungutse. Abo nibo bita market maker brokers. Umwanya wa kabiri tuhasanga electronic communication networks brokers, ari bujya wumva bita ICN brokers. Iyo ukoresha bano ba brokers ba ICN, iyo wijije orders zawe cyangwa se iyo ukoze buy na sell y'amakarensi runaka, direct izo orders zawe zihita zigenda zikajya mu isoko rya nyaryo rya forex market ry'amabanke. Ahangaha ntago uba ukora trading ku mubroka, uba ukora trading mu isoko rya nyaryo ry'amabanke iyo ukoresha bano ba brokers. Alright, umwanya wa gatatu tuhasanga straight through processing brokers, cyangwa ari bo bita STP brokers. Aba brokers baba bakoresha system za market makers hamwe n'iza ICN brokers. No kuvuga bakombininga bariya babiri twabonye hejuru, ari bo baba market makers hamwe n'aba ICN. Bano ba brokers bafite system zabo bariya babiri bo hejuru. No kuvuga ko bano uruhande rumwe iyo ubakoresha, orders zawe zishobora koherezwa mu isoko rya nyaryo ry'amabanki rya forex market, cyangwa wakora trading ukaba tradinga kuri bo. Ni ukuvuga wahomba bakaba bashobora kunguka, cyangwa se wakunguka bo bakaba bahombye kubera ko ubu tradinga kuri bo. Bakombininga bariya babiri bo hejuru twabonye. Bisobanuye ko iyo ukoze buy kuri bano ba broker nka currency pair runaka, ngo broker niwe uba ukugurishije. Noneho wakora sell ya currency pair runaka, ngo broker akaba ari we uba ukuguzeho. Abo brokers bashyiraho spread runaka kubera ko niyo bungukiraho mu isomo riri imbere uzasobanukirwa spread cyari cyo. Alright, umwanya wa gatandatu nyuma y'aba brokers mu bantu bagize iyi forex market tuhasanga aba retail traders. Retail traders ni bande? Ni njyewe, ni wowe ushobora gufungura account yawe unyuze ku mubroka, hanyuma ugakora deposit y'amafaranga runaka, ukaba ushobora gukora trading ushaka inyungu ku giti cyawe. Alright, retail traders ni abantu ku giti cyabo bashobora gukora trading banyuze kuri forex brokers. Ni ba bantu bakora trading y'amafaranga yabo aho kugira ngo bakore trading y'amafaranga y'amabanke cyangwa se ama institutions. Alright, so niba wajyaga ugira amatsiko y'abantu baba muri iri soko, ndizera ubashije gusobanukirwa neza. Alright guys, muri iki kinyejana cya 21 aho ikintu cyangombwa cy'igiciro ari ubumenyi, ntabwo icyangombwa ari ugukora cyane cyangwa se gukora gatuna mbwenu, ahubwo icyangombwa ni ukuba smart, ukaba ushobora gukoresha ubwenge bwawe ubundi ukubaka ubutunzi bitewe n'ubumenyi ufite. Impamvu ya mbere aba traders benshi bananirwa kubyaza umusaruro iri soko, cyane cyane baba babiterwa no kubura ubumenyi n'amakuru ahagije kuri iri soko. Ubumenyi ni ikintu cy'igiciro gishobora gufungura imiryango myinshi muri iki kinyejana cya 21. Mu gihe ufite ubumenyi bw'uburyo ikintu runaka gishobora gukorwamo, ushobora kuzana inzira runaka z'uburyo icyo kintu ushobora kukibyaza umusaruro mu nzira zawe, ubundi ukabona inyungu. Ni nako bimeze hano muri forex trading. Alright guys, urakoze cyane gukurikirana iri somo. Reka twongere duhure muri indi somo rikurikira. Bye bye.